come now to okutomera, to bump into things, chichuse bulungi. Kati kaje kutereka. Okutomera. Bumping into things without planning. Kaje kugenda mu kintu ky'ogenzeemu naye nga tokimanyi oba tokyekakasa. Because among is saying that people start business and they collapse because they borrow money from commercial banks. Minister w'Ebyabakozi agambye nti mugenda ne mwewola ssente ne mukola emirimu nga temugimanyi bulungi ne gigwa. Bewola ssente z'amagoba g'obusuubuzi. Mwewola ssente ku magoba amangi banka ze gateeseewo ne mukola bizinensi ne mutomera ne zigwa. Why do you do that? Lwaki mukola ekyo? Because you should be patient. If you don't have, there is money, government money in UDB. Mubeere bagumiikiriza waliwo ssente gavumenti zeetadde mu banka ey'okwekulaakulanya. Eya gavumenti. They give loans at 12%, 10%. Bawola ku ssente ntono ku magoba amatonotono aga ebitundu 12 oba 10 ku 100. Not the commercial interest you get in commercial banks. Si ku magoba gali ag'ebyobusuubuzi ge mufuna mu banks eziri endala ez'ebyobusuubuzi. Then now the government has started very soft money for you in the parish model. Government etandiseewo ssente ennyingi naye ku muwendo omutono mu parish development model. We have now put about 500 million shillings in each parish. Bataddewo obukadde nga 5 mu buli muluka. In this kisanja which is ending now. Mu kisanja kino ekiggwako. If you concentrate on that, bwe musimba essira ku ekyo, and make sure it works and you fight all the bad people who are polluting it, n'olwanyisa abantu bonna abakikuba oba bakirwanyisa, then you should now be having, because the ones who got first should have started paying back now. Abaasooka okufuna saawa zino balina okuba nga bazzaayo. About 300 should have paid back. Abantu nga 300 balina okuba nga bazzaayo kati. So you already have 500 million in the parish, new money, plus 300 million recycled. Mulina miliyoni 300 ez'abali abatandise okuzzaayo ne miliyoni 5 empya ze bongeddemu. So the parish now has got 800 million shillings. Kitegeeza kati buli muluka gulina miliyoni 800. Where the interest is 6%. Nga amagoba matono ga butundu 6 ku buli 100. You borrow 1 million, after 2 years you pay back 1 million and 1.12 million. Weewola akakadde kamu n'oyisaawo emyaka 2 n'osasula akakadde kamu emitwalo 12. And this Sanja we are going to increase their money to 200 million. Era ekisanja kino bagenda kwongerako emiliyoni endala 2. Zigenda kufuuka 2 mu kifo kya 10. It's going to become 200 instead of 100 million. So 200 million in 5 years, that's already $1 billion new money. Miliyoni 2 mu myaka 5 ziba biliyoni akawumbi kamu. So listen to what this sentence zinozenteeka mu miruka ne mu UDB zigenda kudibya ba money lenders na bank z'abanyunyusi, commercial banks. The money put in PDM and UDB will phase out the interests and banks and money lenders who are giving you money at a very high rate. So don't come here and cry, say, oh, we borrowed money, we have collapsed. So temujja wano ne mukaaba nti mwewola ssente business zigenda kugwa. Abanyankole bagamba nti eyeetuze tebamukaabira. Abanyankole kyekyo kye bagamba. Whoever has hanged himself, you don't mourn for them. Omuntu eyeetuze okaabira waki? If someone hangs themselves, why should you mourn them? So this is the second point. Eno y'ensonga ey'okubiri. Now the minister raised
No, the speaker of the workers raised very good points. Ayogedde ku Lw'Abakozi awadde ensonga ennungi. The accommodation for the workers in the industrial parks. Okuteeka abakozi mu bibangirizi eby'abannamakolero n'okubasuzaayo. Okuteeka ebisulo ebiteekeddwa mu bibangirizi by'abannamakolero. We are going to make sure that we make it part of our policy that an industrial park, we must get land nearby. Kigenda kufuuka tteeka oba kyabuwaze nti buli kibangirizi ky'abannamakolero kibeerako ekitundu we kisuza abakozi baakyo. Maybe not the investor himself, we can get other people to invest in that land provided by the government. Kiyinza okuba nga bannamakolero si be bataddewo ebisulo naye bajja kufuna abantu abalala bazimbe ebisulo ebyo bikozesebwa abakozi abakola mu bibangirizi ebyo eby'abannamakolero. We shall get investors to build low-cost houses. Bagenda kufuna ba musigansimbi bazimbe ennyumba ku ssente ntonotono nearby nga ziri kumpi n'ebibangirizi by'abannamakolero. As part of the industrial park development. Nga kimu ku nkulaakulanya ey'ebibangirizi ebyo eby'abannamakolero. On the land provided by the government. Ng'ettaka eryo liweereddwayo gavumenti. And if we don't get these people, I will get National Housing Corporation to start doing it if we don't get private people to do it. Era President yeeyamye nti bw'aba tafunye ba musigansimbi basobola kuzimba nnyumba ezo yagenda kufuna ekitongole kya National Housing kizimbe ku lwa gavumenti. Engalo ezisingako awo. Now, the other issue ensonga endala is are the courses which don't have relevance in the job market. Kwe kusoma ebintu ebitalina mugaso mu kunoonya emirimu. Ebitayamba biyinza kuba n'omugaso, oli mugezi omanyi ebiri Bulaaya omanyi ebiriwa. Biyinza okuba nga bikuyamba mu kumanya naye nga tebikuyamba mu kufuna mulimu. Naye wano omukatale wano twetaaga ennyaanya. But here we need tomatoes in the market. You bring amayuni. And for you bring yams. So what do? We don't want yams. We want yams are good, but we don't need them. Wano tuba twetaaga nnyanja kati gwe bw'oleeta amayuni kiba oba totuyambye kiba tekigasizza bwetaavu buliwo. I'm very happy. Recently I met some young people. President musanyufu waliwo abavubuka be yasisinkana. Recently. Ebbanga eritali lyewala. They have got degrees in Swaswa. You know Swaswa? Bafuna degree mu nsonga z'okusoma eby'abantu enkula y'abantu na biki. And another one in procurement. Omulala mu kugula ebintu. Another one in psychology. Omulala mu kulowooza eby'obwongo eby'okutegeera kinajja oba ky'olowooza. I asked somebody who had BSc psychology. N'abuuza oyo eyasoma eby'okutegeera oba okulowooza. What will you do with the bachelor degree in psychology? Nti diguri eyo egenda kuyamba ki? Mu katale k'ebyemirimu. I can look at you and know what you are thinking. Asobola okutunuulira n'amanya ky'olowooza. Then I said, but how many jobs are there for that? N'abuuza nti kati mirimu emeka egiriwo ng'otunuulira omuntu n'omanya ky'alowooza. He said that he can work in prisons. N'agamba asobola okukola mu makomera. And see which prison want to escape. N'amanya musibe ki ayagala okutoloka. So then I said, but how many prison jobs are there in Uganda? N'amubuuza nti mirimu emeka egiri mu makomera egifaanana bwe gityo. He didn't respond. Now, these young people, abavubuka bano,
They are now in catering. Kati benyigidde mu kufumba. And providing services. Catering. Benyigidde mu kufumba n'okugaba emmere oba okutunda emmere enfumbe. Because there are a lot of jobs for that. Kubanga waliwo emirimu mingi mu kisaawe ekyo. So they forgot the other degrees of procurement, the swaswa. Ne beerabira diguri zaabwe ziri ze baasoma ez'okugula ebintu, simanyi okulowooza, kutunuulira omuntu n'omanya kyalowooza. Now they went back, got a certificate or a diploma, but in catering now. Ne baddayo ne basomayo certificate oba ebbaluwa entonotono mu kufumba. And in no time they got jobs. Era mu kiseera kitono ne bafuna emirimu. So you're absolutely right that the Minister of Education should really give guidelines. I had told Namirembe Tamazire long ago, I had told her, please. N'olwekyo ministry ekola ku byenjigiriza yali akigambyeko eyali minisita ebiseera ebyo Namirembe Bitamazire. Because I could see the explosion of more graduates. Yali akirabye nti abatikkiddwa bagenda kuba bangi. Because many years ago, kubanga ebbanga ddene eriyise, myaka mingi egiyise, when Amanya Mushega was the Minister of Education, Amanya Mushega bwe yali minisita w'ebyenjigiriza, the government was taking, I think, 1,000 children. The children who would sit for A level would get about 11,000 qualifying for entrance into university. Ebiseera ebyo ng'abantu abaana abatudde ekibiina siniya ey'omukaaga balinga 1,100 abaali bayise siniya ey'omukaaga nga balinga 1,100. But the government was paying for only 1,000. Naye nga gavumenti esobola kusasulirako 1,000 lwokka. You remember those who are old enough when I said, but why? If they have passed. Mujjukira abakuzeemu nti yabuuza nti naye bw'oba oyise. Even if the government cannot pay for you, what if you can pay for yourself? Ne gavumenti bw'eba tesobola kukusasula kiba kitya nga gwe weesasulidde. And we introduced self-sponsorship. Ne baleetawo okwesasulira mu university. So now you would get now all the 11,000, the ones paid for by the government and the ones paid for by themselves, all coming to university. Ekyo ne kiyamba abaana bonna 1,100 abayise okugenda ku university nga bamu beesasulira ng'abalala gavumenti ebasasulira. Now you can check the figures much higher. I have not checked recently. The ones who go each year. Ebiseera bino kati ennamba eri waggulu nnyo ey'abagenda ku university n'amatendekero aga waggulu. But then I saw the danger. If you have got so many graduates, naye n'alaba obuzibu nti bw'olaba abatikkiddwa nga bangi, but studying these carelessly selected courses, naye nga mulonze amasomo ago agatakusobozesa kufuna mangu mulimu, what will happen? So I said the ministry should give guidelines. So n'abuuza nti kiki ekibaawo, n'agamba nti ministry erina okuwa okulambika. But it was not followed up as proper as it should be. Naye tebaakigoberera bulungi nga bwe bateekeddwa okukigoberera. But now I'm glad the delegate of the employees raised it. We are really going to take it up. Nti musanyufu nti akiikiridde abakozesa akyogedde era President agenda kiteeka mu nkola. But even the children who have already got this swaswa and all those, you can go back for retouring. You just get a certificate or a diploma in. Naye n'abasomye abatikkiddwa nga batikkiddwa mu ezo diguri z'ayogeddeko, osobola okuddayo n'ofunayo ebbaluwa entonotono naye nga ekuyamba okufuna omulimu. There was, it may take time. When during my PDM tour, I met many of the young people who had done that. President bwe yeetoolodde eggwanga lino ng'alambula PDM, asanze abantu bangi ab'enjawulo
who have retooled themselves. nga bazzeeyo ne basoma ebyo ebibagasa okufuna emirimu. Now, the factories you are talking about, the 5,000, So amakolero ge mwogerako 5,000 came because of, first of all, peace, as the Honorable Beta Mungu was saying. gajja olw'emirembe egiriwo nga minisita w'abakozi Betty Abongo Amongin bwagambye, But also because of our correct decision on electricity. naye n'amasannyalaze okuteekebwa oba okutambuzibwa mu nkola entuufu. Because you remember in 2005, when we had to take money from other sectors and put them in the roads and the electricity. Mujjukira mu 2005 baalina okujja ssente mu bifo ebirala ne babiteeka mu masannyalaze ne mu nguudo. N'olwekyo mubagambe ababaka bammwe bano be mulonze baleme okuntawanya. So tell your MPs not to disturb the president. Bwe ndeeta okusosowaza nti tusosowaze kino byonna bikulu naye ku ssaawa eno twetaaga nnyo kino okusinga kiri. If the president says we should prioritize this instead of the other, then you should follow. Byonna bikulu naye All are important, naye ekitwetaaga kati kye kino. but what is needed at this moment in time? In 2005, after the 2025, we will phase out the interests and banks and money lenders who are giving you money. load shedding. Twalina kye twayitanga okugyako amasannyalaze ne bagamba eno kwegali eno tegaliiko. So, during after very that high election, rate. 2006, don't come Okulonda here bwe kwagwa mu and cry. 2006, naye temujja wano ne mukaaba nti mwewola ssente bizinesi zigenda kugwa. He invited the NRM caucus and agreed to invest in roads and electricity. waliwo ebirala byali bitubanja ng'amazzi kintu kikulu. Whoever's hanged himself, you don't, for example, water, because water is important. Omuntu yetu education Someone hangs themselves, why should you more? Ebyobulamu and others. n'ebirala. Naye bw'oba oyagala ebyenfuna bigaziye, But if you want the economy to develop, to grow, waliwo ebyetaagisa mangu bwe bwa tebiriiwo ebyenfuna tebigenda kugaziya. there must be priorities, and in the absence of such, the economy won't develop, won't grow. Okujja kw'eddembe ekitawanya ab'amakolero ekirala. Apart from peace, what is disturbing the industrialists Gemasanyalazi. is power. Okonoyongerako transport costs. Then you add transport costs oba ebisale eby'entambula. Yensonga muwulire nti kati tuli ku gaali y'omukka. That's why government is now investing in the rail line, Gaali y'omukka, the train, ebbomba y'amafuta eyita wansi, the pipeline, oil pipeline, n'entambula ku nnyanja. and water transport. Kasi ebyo bibaawo ogenda kufuna ensaasaanya ntono ku masanyalaze n'ensaasaanya ntono ku ntambula. Once those are in place, the costs of transport and electricity will be low. N'olwekyo bamusiga nsimbi bagenda kwanguyirwa kubanga Therefore, the investors will find this easy. ne tubasikiriza nti mujje kubanga amasanyalaze gali ku bbeeyi ya wansiko n'entambula nungi. They will be lured into Uganda because power and the road transport or road network is fine. Wadde amazzi gakyabula naye tegamala bulungi amazzi oba ebirala naye kati ye musiga nsimbi agenda maaso n'azimba ekkolero n'atandika okutuweereza emirimu n'okwongera ku bugagga bw'ensi yaffe. Even if the water transport is not the best, but the water for drinking is not the best, but the investor can invest and then he starts reaping profits. And the country n'ensi naye neganyulwa. And the country benefits. N'olwekyo ekigambo ekyo
kati kyembasaba ebikulu nnyo biri nga bina. Therefore, the President is requesting for 4 issues or items. Ababaka bamwe ba Parliament. Your MPs. Amasanyalazi. Electricity. Tulina okwongera kukola amabibiro nga ayago eryendala gali eyo. The government is investing in building more dams like Ayago and others. Kiba, Oryang. N'ebyamasanyalaze ebirala. And other power sources. Bomba y'amafuta tukolagana ne Kenya. They are working in tandem with Kenya to build an oil pipeline. Egari y'omukka tukolagana ne Kenya ne Tanzania. They are also in collaboration with Kenya and Tanzania to build the SGR. N'entambula y'oku mazzi tukolagana ne Kenya ne Tanzania. And water transport, they are working in unison. The East African countries. Once we get that, ate ne tufuna ssente za UDB. And we get money from Uganda Development Bank. For the investors, our local investors. Kuba musigansimbi baffe abaamuno mu Uganda. The economy will grow. Ebyenfuna bijja kukula. Ebirala biyinza kuba tetunabikola naye economy bwegaziya. We may not have done all, but once the economy grows, kigenda kutuyamba okukola ebitanakolebwa. It will aid us to do what we've not done yet. Ku ludda lwa agriculture, ku ludda lw'ebyobulimi, PDM, Parish Development Model. Tulina okulaba ntutongera ssente mu ntegeka eyo. They are going to inject in more money. Mukiwagire. Mukyebaze, thank the President and the government for that. Please support that program. Ate mu byalo byonna, mu mirika yonna mulabe nti amaka gayingira aganne gye gakolera gonna genyigira mu PDM. And in all villages and parishes, ensure that everyone is involved in PDM. Kubanga wetwatandikira Operation Wealth Creation. Because at the time OWC was started, myaka 2013, in 2013, abaali bazize ssente baali 68 ku buli 100. People who had money were at 63. Okuzira nti omuziro gwange ssente nze setaga ssente. People who saw money as their totem were 63% out of 100. Usanga yedira ssente nti ssente tizeetaaga. Nga ssente zimuwunyira ziizi, they were not partners with cash. Amaka 68 ku buli 100. 68 homes. Bali bedira ssente okwongera ku muziro gyaffe olugave biki ebyo byaffe. Could not afford money and it was almost their totem. Bali wongeddeko omuziro gwa ssente. They had added it on to their local totems. Sale n'atwala emwanyi n'abeegayirira banange munange tozira ssente simba emwanyi zino nkwegayiridde. General Sale took coffee to them and pleaded to them to grow coffee. Abasirikale bonna eno bali ani ali eno emukono. All the soldiers were involved and the president is asking who was in charge of Mukono. Who was in Mukono here? Operation Wealth Creation. Who was in charge of OWC in Mukono? Afande Mato. Kati abantu abamu bawuliriza. So you should listen to those people. Abantu abamu bawuliriza. Some people listened. Kati olaba omusajja waffe w'e Karamoja. Waliwo omusajja w'e Karamoja eri wala. There is someone from Karamoja, far north. In Abim district. My village here is called Arangetoy West. Arangetoy Parish, Abuk Town Council, Abim district. In Karamoja,
The mango trees you are seeing here were given to me by the president through Operation Wealth Creation. I received 200 mango seedlings, and I planted all, and they're all doing well. Apart from this venture, I got money from PDM last year. I got 880,000. And I used 800,000 for buying 10 goats. And the goats are there. They have multiplied. They are now 16. Part of the money of PDM I used for buying cassava stems. Through that money, I've managed to plant 2 acres of cassava. They are now doing well. The first acre I intend to harvest next year in January. Then for the mangoes you are seeing, I started harvesting last year in 2023. The first harvest, I got 6 million. That was in June. Then second harvest in September, November, not September, November, I got another 6 million. So last year, from these mangoes, I got 12 million shillings. I've been selling to the people around. Actually, Soroti Fruit Factory has booked this mango. They want me to take these mangoes tomorrow, 2025, to the factory. Actually, I've been selling locally. I've been selling 1 at 500 shillings, 2, 1,000. And people are buying. These mangoes are very good. The mangoes trees you are seeing here are giving me money, a lot of money. And I want to thank His Excellency, the President of the Republic of Uganda, Kaguta Museveni, for coming up with the idea of Operation Wealth Creation in the country. This is money. I am not going to suffer. My children will not suffer because of this wealth. I call it wealth now. I always harvest. I don't harvest mango. I harvest money, not mangoes. So I want to thank our president so much. And next year, if all goes well, I expect to get 18 million first harvest. And then second harvest, I also expect to get 18 million next year, 2025. So altogether, I expect to get 36 million shillings. And this money I will use for... That's a testimony from someone from Karamoja. He got 200 seedlings of mangoes and he planted them. He's now expecting 36 million per year. Operation Wealth Creation. He got this from OWC. The balance, he bought goats and he has showed them to you. You got PDM money another time. He is a beneficiary of PDM. Also. Where he got money, 1 million and bought goats. He got an additional 1 million and he bought goats. Kati bwenajeno mkono waliwo muwala yali eyo kumpine Nakisunga eyo njagala kulaba omwana. When the president came to Mukono, he visited someone in Nakisunga. We Mukono, let's see. The one of Mukono. Amanya agange nze nampa Harriet nambeera Mangaliba district ya Mukono.
nafuna ssente za PDM, nasaba emitwalo 5 era ge bampa. Emitwalo 5 nagafuna ng'ennaku z'omwezi 24 ogw'omukaaga 2023. Bwe nfuna emitwalo gyange 5 nagula embizzi 3. Embizzi 3 nga zonna nkazi. Nazigula ku maama omu. Nazigula nga za myezi 2 buli mbizzi emitwalo 10. Emitwalo 3. Ngula embizzi emitwalo 3, emitwalo 2 ne ngula emmere. Nagula emmere eyo, embizzi ezo ne ntandika okuzirunda. Natandika okuzirunda, naziriisangako ku muddo, amalagala, ebikuta n'enfumba, ne bulandi bw'entyo, ne ntambuza embizzi ezo ne ziweza emyezi 8. Bwe zaaweza emyezi 8, embizzi ne zisala. Eky'omukisa omulungi embizzi ezo zaasalira kumu, nga buli emu esinga ku munne waayo olunaku lumu ku 2. Embizzi zaawaka. Bwe zaawaka, embizzi yasooka n'ezalira abaana 10. Ey'okubiri n'ezaala abaana 6. Ey'okusatu n'ezaala abaana 11. Be baana 27. Nefuna abaana 27. Bwe nfuna abaana 27 ne mbalunda. Ne bakula ne baweza emyezi 2. Ne nkwatako abaana 25 ne mbatunda. Nesigazaawo abaana 2, enkazi n'ennumi. Buli kyana nakitunda emitwalo 10. Nenfuna obukadde bwange 2 n'ekitundu. Bwe nfuna obukadde bwange 2 n'ekitundu nasanyuka nnyo. Nenzijako akakadde kamu nenkatereka ku saving. Nensigaza akakadde kange kamu n'ekitundu. Bwe nsigaza akakadde kange kamu n'ekitundu nenkakozesa okuddamu okugula emmere, okuziriisa obulungi. Awo nfunye ku kasente neeyongeddemu. Ne zitandika okulya ku mmere ennungi ddala. Era zaayanguwa okuddamu okusala. Ne ziddamu ne zisala ne ziwaka. Bwe zaawaka, embizzi 3, eyasooka n'ezaala abaana 9, ey'okubiri n'ezaala 11, ey'okusatu n'ezaala abaana 10. Nefuna abaana 30. Bwe nfuna abaana 30, nali musanyufu nnyo ne nnyongeramu amaanyi. Embizzi ezo ne zirya bulungi era ne baziyonsa ne ziweza emyezi 2. Embizzi eyo ey'okubiri abaana baayo baafunamu okuddukana. Bwe baafunamu okuddukana, omusawo n'abajjanjaba naye abasatu baafa. Abasatu bwe bafa ne nsigaza abaana 27. Bwe nsigaza abaana 27 ne ntundako 25. Ne nsigazaawo abaana 2. Ne nfuna obukadde bwange 2 n'ekitundu. Bwe nfuna obukadde bwange 2 n'ekitundu nasanyuka nnyo. Ne ngenda ne ndeeta akakadde kange kali ke nasevinga ku lutu eyasooka. Ne mpeza obukadde bwange 3 n'ekitundu. Ne nkwata ne maama omu ne mutunda emitwalo 5. Namutunda emitwalo 5 ne mpeza obukadde 4. Bwe mpeza obukadde 4 ne nsanyuka nnyo. Era ne ngamba ngenda kugula ku nte kuba pulezidenti ayagala tweyongere tugaziwe. Kati muri nengenda muri obujulizi bwa omwana erinnya lye yani. That's the testimony of Nampa Harriet from Nampa. Muri obujulizi bwa Nampa kyangamba kyatabagambye wano. What Nampa told the president, which she hasn't said here. Yatya okukwata akakadde konna. She had never owned $1 million shillings. No, she feared. She feared yatya okukwata akakadde. She feared owning $1 million shillings. Kubanga fwe tugamba nti weewole akakadde konna. Because the president says if you borrow $1 million shillings, you should borrow not less. You should borrow not less than $1 million shillings. Nampa yagamba nti akakadde nkatya. She feared borrowing $1 million shillings because she was scared of such an amount. Yagamba nti wakiri mumpe emitwalo 5. So she opted for 500k.
But you muwulidde obujulizi bwe. And that's her testimony. Mbanga tono yalina abayita abaana nayo. In a short while, she had 25 piglets. Abaana b'abantu nze omulunyankole sobola kuyita obwana bw'embizzi abugezezza ku baana b'abantu. You cannot compare piglets to children. nandibawadde erinnya eddala. The president would have given the piglets another name. But naye muwulira kati ali mu mbanga tono emitwalo 5 gye yeewola kati yali atandise okufuna obukadde 2,700. In a very short time, from the 500,000 she borrowed, she was now owning 2.5 million. And ate n'atereka n'agula ate kati yali atuuse ku miliyoni 4 wetumugiriddeko awo. She saved and reinvested, and at this point she had 4 million shillings. N'olwekyo Therefore, kaweefube ono ow'okugoba okwebaka mu miruka. this effort or struggle for erasing slumberness or sleeping in parishes must continue and get rid of all lack of income in the villages. kirina okugenda mu maaso tugobe obwavu mu byalo. Buli muluka abakulembeze ba parliament mulina okumanya omuluka guno walumu amaka meka. Each MP should know the number of homes in a parish ameka gayingidde mu kugoba bwavu and how many homes are in the money economy ameka gakyali mu kwebaka. and how many are still slumbering. We don't want tetwagala okubeerawo twogera bwogezi awatali bwino. It shouldn't be a song, but there must be evidence backed by numbers. Now ebyebukwe wano ebyennyanja, The issue of fish or fishery, fishing, in Buikwe here Buikwe wano, n'ebitundu ebirala ebiri kumpi n'ennyanja, and other parts of the country, lake shores. mulina okukkiriza You've got to accept. nti n'enamboole ejjula. You've got to agree that even Nambole can be filled to capacity. Emipiira bw'ejja, If there is a match, abantu baguza tiketi, they sell tickets, naye batuuka ku kiseera kugamba nti enamba eyitiridde tetukyakkiriza omuntu kuyingira. but there comes a time and the organizers say we are no longer selling or issuing out tickets because we are overwhelmed by the numbers. N'olwekyo omujjuzo ku nnyanja gulina okuba n'ekikomo. Therefore, there must be a limit at the lake or the water bodies. Abantu bameka abasobola kuvuba kyenkanawa, How many people should be involved in the fishing industry? and for how much, by how much, Era nga bali bameka, bafuna mmeka, bavuba kyenkanawa. bavuba how much are they fishing or collecting from the water Yes. bodies? So we can't go on with the buli ayagadde ali mu nnyanja, buli ayagadde ali mu nnyanja. It must be. It should not be for everyone. There must be ekikomo. There must be a limit. Walina okubaawo ekikomo. The army people are involved, the Lieutenant General Kidigi is involved, abamagye babirimu. The army is involved fully. Naye mwena mulina okukimanya ng'abantu abategeera nti omujjuzo mu nnyanja si mulungi. But we should all know that the water bodies shouldn't be overwhelmed by numbers. Kati ebyo byonna bye twogera, Now, all this he is saying, waliwo Katonda ebirabo bye yatuweereza. God gave us some gifts or presents. Ekimu ku by'omumazzi
Mazzi n'entobazi n'ebisaalu. One of them is the water or the water bodies and the swamps. Bwe mbadde nzijja eno nsaaza abantu bali mu ntobazi. When the president was coming to this function, he met people in swamps Bataddemu omuceere. growing rice. Ensi eringa omubiri gw'omuntu. The country is like a human body. Katonda yatonda nti omusaayi guyita mu miswa. God made us in such a way that blood flows through the vessels, blood vessels. Nti bw'oba olya emmere togiteeka mu kutu, togiteeka mu nnyindo, ogiteeka mu kamwa. That once you are eating, or if you are eating, you should only put food in the mouth, not in the ears or nose. You cannot say because I'm eating I food kubanga njagala kulya ntadde emmere mu matu. You can't say that because you are so hungry you want to eat using the ears. Or through the nose. Oba mu nnyindo. Ogenda kufa. You are going to die. N'olwekyo mbegayiridde bannange muleme okuwakanya. Therefore the president is urging us not to resist engeri Katonda gy'ategekamu ensi. How God created the world. Mu kitabo ky'Olubereberye Bishop Kagoda ayinza kukibadiramu. In Genesis, the bishop can tell us. Kirambikiddwa bulungi nti ensi yasooka n'ebeera n'ekizikiza. That God created the dark world. Oluvannyuma Katonda n'agamba nti ekizikiza kiveewo wabwo omusana n'ekizikiza. Then he created light alongside darkness. There is someone then he created the water bodies and then the land. Katugwa omukunja n'ojja n'ogamba nti nedda Katonda yali mu nsobi. So we as people from Buikwe, we shouldn't say that God made a mistake. N'odira amazzi n'ogafuula olukalu. Encroaching on the water and making it land. So nga waliwo enkozesa ennungi ey'entobazi. Yet there are some profitable ways or methods you can use the swamps. Kambalage abantu bange be elimoto. So it's going to show you some people. Boogera Lugwere. Speaking Lugwere. Ensawo mukaaga ez'omuceere emitwalo nga 21 nga weesanga nga eri emiliyoni 1 mu emitwalo 3. Ndi mulimi w'ebyennyanja. Naali ebiseera ebyasingira obungi naali ndi mulimi wa muceere omusa. Naye ng'ekiseera kyemala omwiga omwo nga nima omuceere kyali kiseera nga kiwanvu. Era nga n'amaani agenkozesa omwiga omwo gaali maani nga mangi nga ntwale abaana bange tufuduukira omwo n'omwami wange nga ntwala tufuduukira omunyera omwo naye nga tukozesa maani mangi n'obulamu wona nga tumalira mwiga omwo naye nga n'enfuna gye tufuna mu katono kubanga yakwawo omwiga omwo oluisi n'olima olinza okulima eka zooti 5 6 naye ng'okwakufuna oluisi ovamu nakansawo kamako omuceere oluisi ofunire ino n'okotera onfunireko obunsawo 2 ate ng'ekiseera kyemala omwo nga n'okufuna emmere ey'eika mba tinafune kuba ekiseera kyonje namba nkimalira mu mwiga. Awo nino ebalyo Baba Museveni, His Excellency the President wa Uganda. Obaba yebala okutukulaakulanya era yebala okututoola omukuwonaawona. Nayiza natuwa a project eno ey'okuliisa ebyennyanja. What we have now here is a 1 acre model. If you combine all these 8 ponds, you make 1 acre. This 1 acre model has 72 farmers on this farm. As government, our goal here is 3 things. 1, we now have achieved the restoration of the wetland. But key, we are teaching the farmers the fish farming technology, how to grow fish. And the farmers, I can tell you, like you have talked to them, they now know how to grow fish.
nga sinalima byennyanja nali ndi mu muceere nga ndima muceere mu kibali nga ffe abamu ku bantu abawonoone obutonde naye nga tetulina alternative endala akuba twali tunoonya survival. So we twajja mu kulima ebyennyanja ne tulaba nga changes enkyukakyuka nene eriwo ne tufokasinga okulima ebyennyanja era tulina achievements gye tufunyeemu. Ebyennyanja tubirunda ebbanga ly'emyezi 8 ku 7 kisinzirira biriire bitya bikulire bitya kuba ebyennyanja oteekamu after 2 months olina okusampolinga noona muli mu guramu imeka teni tete mweyongera kasa mutuukya 700 grams ekitegeeza nti babituukira okolaniki okutunda oyinza okwagirya nga ekyennyanja kigeizere omyezi 6 tekigaana okukitunda olwa okusalako kosti yaki yemmere kuba emmere buli gyakoma okukula gyakoma okulya niki okulya emmere. We have introduced the chicken offals, which is very, very cheap. We buy 1 kilo of chicken offals from Guyas at just 500 shillings. And every day we feed 40 kilos. That means it's just 20,000 shillings feeding. That means it is helping us to cut the production cost by over 35%. Sizoni yasookere 2022 twasitokingira emmere emitwalo 4 ne2,208 then tuba ne cages jabaire 10 nga buli cage erimu engege tilapia 2,500 gyali emitwalo 2 eno mu male twasoboire okufuna emiliyoni 5.6 emale twafuna emiliyoni 5.6 then engege tugifuna emiliyoni 10 ni emiliyoni 6.6 twafunire oyo season yasookere season eyo twatekeremu emiliyoni 2.6 ekitegeeza nti twafuna emiliyoni 4 tufuna emiliyoni 6.6 twasoboire okugawula mu sub beneficiaries tugawulako emiliyoni 4.3 then emiliyoni 2.3 kati muwulira obujulizi bw'abantu abo. That's the testimony of those people. Omuceere gwe mulimamu gwe mukozesa okwonoona obutonde bw'ensi. The rice you are using to degrade the environment. Guva mu katono. The earnings are minimal. N'olwekyo entegeka yange gye njagala muwagire. Therefore, what the president is urging us to support. Waliwo osobola okuteeka ebidiba by'ebyennyanja ku lubalama lw'Olutobazi si wakati naye ku bali. You can put fish ponds alongside the wetland, but not in the middle of the wetland. So Olutobazi ruddewo. So you preserve the wetland. But you get fish ponds on the periphery. And then you get much more money. As you hear, they are talking of 56 million, 60 something per buliyika. Nemufuna ssente nnyingi mubawulidde nga bagamba miliyoni 5.6 okuva mu buliyika. So nga luli bali bafuna miliyoni nga 2 nga mu kifo kyekimu. Yet they were earning only 2 million from the same area, 1 acre. So n'olwekyo tulina okuzukuka tulime okukola ebyekikafuiri. Therefore we have to wake up and roll our sleeves up. Tulime okukola ebyekikafuiri. We shouldn't do unreligious things. Who are ignorant. Nga tusinziira ku butamanya. Your Excellency, I have just been informed by the Minister, Ms. Diana Mutasingwa, that you instructed her to form a circle for people who are coming out of the wetlands. Yes. And then they start fish ponds. She has ably organized them. Tugenda kubawagira byetagamu ssente ebidiba ebyo tugenda kubayamba. So the President is going to invest money. Please katumukubire mu ngalo naddala abalimi abe.
ate waliwo ebitawaanya ebyennyanja, waliwo emisota giyingiramu, ebikere nabyo birya ebyennyanja, naye tugenda kubirwanyisa byonna tulina eddagala lyabyo. So the president is going to aid us not only in starting fish ponds, but also to fight the problems that affect fish farming. Bangambye nti bw'osimbako amabaati n'ogasimba bw'oti ne geetooloola ekidiba, emisota tegisobola kuyitawo. He has been reliably informed that if you put a fence of iron sheets around the pond, the snakes can't enter. And then you put akatimba ku mutwe. And you put a net on top. Ebikere ebiyinza kubuuka ne biyingiramu ne birya ebyennyanja byaffe. You shall have dealt away with the frogs which may affect your fish pond. We are going to start, especially, I will start in a small way this year, but next financial year, because this year we had to put a lot of money in AFCON and all those things, but next year, fish farming will be a priority. President agenda tutandika mpola mpola omwaka guno kubanga ssente ezisinga zitadde mu mipiira mu tournament y'okutegeka emipiira gya Africa, naye omwaka ogujja agenda kwongeramu ssente nnyingi, Your Excellency, naddala mu Buikwe wano. Very good. Much obliged. N'olwekyo njagala kubeebaza. So the president is thanking you, is grateful. The exembayo, the last aba NSSF, bebe ekitaavu kya ssente kizitereke ssente z'abakozi. Abasajja abo bagagga balina ssente nnyingi. Those people are endowed with a lot of money. Naye baziteeka mu bintu ebitazaala. But they are investing it in non-profitable investments. Bonds za gavumenti simanyi biki. Things like bonds, okugula emigabo, ebintu bwe bityo. Eya gavumenti. Eza government, emigabo gya government. Ku lwaki ssente temukola nga toll roads? You should invest that money. Toll roads. Toll roads. Road enguudo gyemulyamu. Oluguudo lw'osobola okusoloozaako nga bwe tulaba Entebbe Express. Owned by NSSF. Oluguudo olwo nga bannannyini kittavu kya ssente be bannannyini lwo, kitegeeza muba musolooza buli mmotoka eyitako. Kati ffe gavumenti eyinza kugenda mu maaso ekola enguudo zaayo nga eno gy'empiseemu ey'abakunja. The government will now embark on making roads like this one which brought him here. But the bagagga who don't have time to waste, bagenda kozesa esente enguudo yamwe ey'okusolooza ssente. But the bourgeoisies can use the other road where they have to pay. Tubadde tugezako okuzimba enguudo ey'okusolooza ssente okuva Kampala okugenda Jinja, okuba n'ebbanga ddene tukozesa abeeno naye mwandisobodde okukitunulamu mwe aba NSSF. The president is trying to put up roads of that nature, but he's encouraging NSSF to come on board and build such roads. NRM oye abakunja. NRM oye. Ku luno mwalonze bulungi. Hope you voted well. Kale Katonda abayambe abasasire ensobe z'edda. Your Excellency, there was an issue of Nkoyoyo boarding primary school raised by Honorable Minister for Labour. Ngenda kolagana n'aba education tuyambe essomero lino. Much obliged, Your Excellency. If the PS is here, the minister is here, they can note it that we help this school here. Omuwandiisi w'enkalakkalira owa Ministry ya ebyenjigiriza, President asabye nti ensonga ya Nkoyoyo boarding primary school ogiteeke ku mwanjo mugiyambeko. NRM oye. N'oluguudo lwe Katonda ababeere. Mwebale nnyo Your Excellency Amusaalongo Richard Ssenteza MP Lugazi Municipality. I thank you for this opportunity. Bananga obugalo. Abakunja.
Muzeeyi abazzeemu byonna byonna n'abituyigirizaamu byonna byonna bye tugenda okutukolera. Akalulu kaliwa? Thank you so much, Your Excellency. We're going to invite the Masters of Ceremony for the Chancery. But as he's coming here, I want to also recognize the presence of some ministers. We didn't mention them. Honorable Minister Oboth Jacob, Honorable Minister John C. Muhingo, Honorable Minister Wilson Mukasa, Professor Epian Kamuntu, the workers MPs, we have Arinaitu Rakajara, please wave at the President, Agnes Kunihira, Margaret, and then also MP-elect Birunji Annette. Members of the Public Service Commission who are here, please, you're most welcome. Education, Health, Judicial Commission. We have the permanent secretaries from different MDAs who came here. Thank you so much for honoring our invitation. Members of the Diplomatic Corps. We have the NRM Chairman, Buikwe District, please. Thank you so much, NRM Chairman. And then we have the Mayor, Njeru Municipality. The exhibitors, Mubireko Muzeeyi, Abazukulu. Muzee was not able to pass by your tent. The workers, Mubireko Muzeeyi, the workers. Olunaku lwammwe. Muli bulungi. Special request, Your Excellency, my class teacher, Mr. Takaisa, he's also here. He taught me in this school. And then the head teacher of Nkoyoyo, who are here, and the bishop are here. We shall just come for a photo moment, an inspirational photo for the school in the future so that more girls can educate themselves and they'll be our future leaders. I thank you so much. Thank you so much. Where is it? You're taking off. Masters of Ceremony. Your Excellency the President, all distinguished guests, on today's auspicious occasion of celebrating International Labour Day anniversary, His Excellency the President of the Republic of Uganda is pleased to recognize deserving citizens of Uganda and other persons by award of medals of honor. To make presentation of the 50 beneficiaries is I, Brigadier General Richard Kademire, the Master of Ceremony for the Chancery. Now, therefore, in accordance with Section 3 of the National Honors and Awards Act 2001 as amended, His Excellency the President of the Republic of Uganda has approved the award of medals to 50 persons, among whom 11 are female, during this year's celebrations. The medals are in the categories of the Masaba Star Medal, the Distinguished Order of the Crested Crane, the Centenary Medal of Police, Honorary Medal of Police, Long Service with Good Conduct Gold Police, the Royal Triangle, and the National Independence 60th Diamond Jubilee Anniversary Medal. The names of the 50 awardees were duly considered by the Presidential Awards Committee, comprising of 9 eminent persons, with Honorable Beatrice Wabdea as chairperson and Hajat Zamina Malori as secretary, under the aegis of the Minister for Presidency, Honorable Mire Babiri Bawaranda. The awardees of Masaba Star Medal are Brigadier General Paul Wanyera Namawa, the Chief of Staff of the Special Forces Command. General Namawa has made significant contributions to national and regional security. Internationally, he oversaw the transition and handover of Mogadishu Stadium from UPDF, the AMISOM, to the Somali National Army and federal government in 2018, while simultaneously establishing a new Special Forces component base at Al Jazeera.
The second awardee is Brigadier General Ernest Nwagaba. Brigadier General Nwagaba is the commander of headquarters, Uganda Rapid Deployment Capability. He has been instrumental in advancing regional security interventions, improving UPDF readiness, and promoting peace-building initiatives. The Distinguished Order of the Crested Crane is awarded to Mr. Ani Prajith from India. As Chief Executive Officer, Dr. Prajith has driven sustainable and compliant business growth, introduced innovative healthcare technologies into Uganda, strengthened pharmaceutical supply chain standards, and built local capacity within the healthcare ecosystem. The National Independence 60th Diamond Jubilee Anniversary is awarded to the following distinguished people in recognition of their outstanding services and loyalty. The 41 duly approved awardees are Engineer Dr. Charles Wana Etem from Lira District, Professor Mwakari Jackson from Bulisa District, Engineer Okror James from Soroti District, Engineer Dr. Gwang Joffrey from Kwale District. Sorry to interrupt you, Brigadier Kalemire. Waroshenera midday. Translate MP. Abada tuyamba adea achuse. The president had forgotten something. The war on wetlands. To save the wetlands. It's not only for making you get some money, but saving you from growing rice. By going to rear fish. So you go into fish farming. But also, once the wetland gets back its natural form, with the water, that water can be used for irrigation, irrigating plants which are grown upland. So the president is going to show us an irrigation scheme in Bushenyi. Technicians, please. This is where our model plantation is. Plantation which you've had, we've already gone beyond 50 tons of yield per hectare per year. Matoke is very important part is water, but especially in the dry season. So here we are using irrigation, drip irrigation, as you can really see, using water, especially in the dry season. Drip irrigation, the advantage with it is that it sends water where it is required. PBD does not depend on national water. We make our own water, which we pump every day. 90% of the water is used for irrigation, and the other 10% is processed for use in pilot plant and estate residential areas. This farm, as per NEMA,
NEMA allows us to use a third of the water flow. But in the dry season, we even just use 12% of the water flow. So there is still enough water which we can pump. We've already finished the feasibility study to distribute the same irrigation water to the farmers, mainly along the water pipeline. So the structures you are seeing here are mainly to do primary filtration of the water. You have seen the color of the water through that aeration. It's our water in the western region is full of iron. So we always reduce the iron content by passing it through the air. Each of these pumps 40 cubic meters per hour. And it has a lift height of 140 meters. That's why we are pumping it 110 meters from here. Where we are standing is 110 meters below the reservoir where it is being pumped. You see these ready tanks? Those ready tanks are full of sand. To again continue the filtration of the water. We are using drip system, which uses very, very fine water. We should not be having any floating particles to block the system. Many people, when they hear His Excellency talking about 53 tons, people wonder if that's possible or not. You'll be able to see the size of the branches, the plantation, how it looks like, and how it is irrigated. Each of these plants loses about 20 liters every day through evaporation. So in other words, you have to replace 20 liters of water for the plant every day. Then we also maintain our stools, 3 plants per stool, but not just 3 plants, mother, daughter, granddaughter. And we also maintain. You've seen the testimony from there. People from Wankole and around there. Harvest 5 tons of matoke per hectare. Mubuli eka 2 n'obutundu 7. Naye fe mfaamu ya gavumenti eyo ekulemberwa Dr. Muranga. But the government farm led by Dr. Muranga, through irrigation and okozesa ebijimusa and using manure or fertilizers, fe tukungula tons 53. They harvest 53 tons. Abanyankole bali abalirano bafe bali ku tons 5, fe tuli ku 53. The neighboring Ankole people are getting 5 tons, but the government farm is getting 57 tons. 53 tons. They multiply by 10. Kati kyemukola wano kiseera akozeseza ekisaalu nekiseera akozesa olukalu. So what we do here impinges on what we do here in the wetlands impinges on what the people who are using the dry land or upland. No. Both of them. Both of them are affected. Bonna baseerwa tebafunamu nga bwe balina kufunamu. Olutobazi afuna katono. The person cultivating in the wetland gets minimal, as well as the person cultivating the upland. So his cure is that both people using the wetland and the upland should benefit maximally. Even the people using the upland should use irrigation to benefit maximally.
ate abantu baffe abasoga bagezi nnyo. And our people from the east are very bright. Basoga are very bright. Kubanga batuyigiriza dda nti muleme okwonoona obudde. They've taught us long ago. They taught us long ago, batusomesa dda. Muleme okwonoona obudde. You shouldn't waste time. Kubanga Abanyankole n'Abaganda bonoona budde bagamba nti enkuba. The Baganda and the Banyankole are wasting time waiting for rain. Bagamba mukwogera mu lulimi. They say enkuba. Abanyankole bagamba enjura. Abanyankole bakiyita enjura, they call it rain, as well as Baganda bakiyita nkuba. Kati amazzi bwe gabeera ku butaka, Abaganda baguyita omukoka, Abanyankole baguyita omutunga. Once there is water running on the surface or erosion, Abaganda bagayita mukoka, then the Banyankole call it that one. Ate Abanyankole bongeramu ebirala, enkuba bwejja nyingi bagiwa erinnya lyayo, entono bagiwa ekigambo erinnya eddala, bonoona budde nnyo n'ebigambo bingi. There are lots of words the Banyankole use when it's raining. Heavily, and then when it's light, spicing up all that process. But the Basoga use one word, it's all water. Rain is water. Running water, erosion is water. So the Basoga are more correct. Abasoga be batuufu oba batuufu nnyo okusinga bali abalala. N'olwekyo Therefore, twetaaga amaadhi agafukirira. We need water for irrigation. Twetaaga amaadhi agali mu lutobazi. We need water from the wetlands. Gona maadhi gona tugetaagira ddala gona. We need all that water. Kibumba abakuume. Mukama abakuume, God bless you. Kangende kugawa emidali. Permission to continue, Your Excellency. Okay. Go ahead. Read your people. Mr. Kamuntu Gilbert Muzahura of Shama District, Mr. Sekatawa Ali from Shama District, Mr. Habomucha John Bosco from Kusoro District, Mr. Seburiba Dyson from Chankwanzi District, Mr. Bong Luke Jackson from Nakapiripirit, Reverend Colonel Romongen from Nabiratuk, Mr. Luke Lokuda Lokui Lokolime from Napak, Mr. Terpecho Dorothy from Toro District, Mr. Fazira Kauma, Buikwe District, Ms. Namorondo Birabwa, Kayunga District, Dr. Wakazerwe Naboth, Tungamo District, Ms. Airo Eseza from Amuria District, Mr. Taguera Dominic, Kabare District, Ms. Mona Muguma Sebliba, Kampala District, Mr. Simon Have from the Republic of South Africa, Mrs. Mwijuka Jessica from Barara District, Mr. Bahemuka Julius, Hoima District, Mr. Chaine Paul, Wakiswa District, Reverend Professor John Mulindwa Kitayimbwa, Wakiswa District, Ms. Nafuna Silvia from Silonko District, Ms. Miriam Berakwate, Kazo District, Mr. Buyinza George, Butebo District, Dr. Benon Ruja, Gomba District, Mr. Nigo Muhammad from Buikwe District, late Dr. Iyamlemia Emmanuel Nibiga from Kisoro, awarded posthumously, Mr. Turai Kayo Henry from Kitagwenda District, Mr. Sebaru Jamil Chijambu from Wakiso District, Mr. Karisa Karim from Mutungamo District, Reverend Father Babanyisa Rabon Francis, Chanjojo District, late Mr. Bihanyanji Eric from Kanungu, awarded posthumously. Then RA
14547, Warrant Officer Rueja Enoch from Gomba District. Warrant Officer 2, Apia Deborah from Lera District. Mr. Ariko Wilson, Principal Officer from Serere District. Mr. Oran Moses, Principal Officer from Apache District. Mr. Nyadru Richard, Principal Officer from Moyo District. Mr. Omara John Kennedy from Dokoro District. And Ms. Barunji Rebecca, Chief Wardress 3 from Hoima District. The award of the Honorary Medal of Police has been awarded to the following: Mr. Omar Isaac from Amortar District and Mr. Alede Stephen from Lira District. The Centenary Medal has been awarded to Assistant Superintendent Biambara Eric from Rukunjiri. The award of long service, 30 years plus. The medal is awarded to officers and civilian staff of the Uganda Police Force for long service with a clean record and uninterrupted service. The approved officers for this medal are ASP Knight Dina Mperwe from Masini District and ASP Manano Philip Albert from Nebi District. The award of the Royal Triangle Medal. Pursuant to Section 2, Section 6, and Part 2 of the second schedule, as read together with Section 14 of the National Honors and Awards Act, the Royal Triangle Medal is conferred upon any person, whether military or civilian, who participated in the liberation struggle or rendered direct support to armed freedom fighters against dictatorship in Uganda during the period 1981 to 1989. The one officer approved for this medal is Resistance Officer 04756, Major Retired Sam Kaziro from Chiboga District.